Hi families! Today I'm going to talk with you about the SIPPS materials that kids will have at home. Hola familias, hoy les voy a platicar sobre los materiales de SIPPS que los niños van a tener en casa. So the first piece is the SIPPS stories. After every lesson in SIPPS, students should be practicing reading the story associated with that lesson because they'll be practicing the different sound spelling patterns and the different sight words they just learned. In beginning SIPPS, there are 55 lessons and 55 stories, and in extension, there are 23 stories. There's actually more lessons, but after the 23rd story, students should just be practicing with regular books. Entonces, primero tenemos los cuentos de SIPPS. Después de cada lección de SIPPS que los niños van a tener conmigo o con Miss Leslie, hay un cuento asociado con esta lección para practicar los patrones de sonido de letreo y las palabras de vistas que han aprendido en esta lección. En el nivel inicial de SIPPS hay 25 lecciones y 55 lecciones, y 55 textos. Y bueno, después de cada lección, espero que estén leyendo varias veces el cuento asociado, porque así van a aprender mucho. Y en el nivel de extensión hay más de 23 lecciones, pero solo 23 cuentos, porque después de lección 23 ya los niños tienen que practicar leyendo libros normales, no textos específicos como de SIPPS. Okay. Next, we have the sight word dictionaries. And we have one of the words students will learn during SIPPS beginning, and another that students will learn during SIPPS extension. Now, remember that the goal for sight words is that students are memorizing how to read and spell them. So hopefully these dictionaries are to check that they spelled correctly, not just to copy. Bueno, aquí tenemos los diccionarios de las palabras de vista de SIPPS. Hay uno de todas las palabras de vista que los niños van a aprender en el nivel inicial de SIPPS y hay otro de las palabras que van a aprender durante el nivel de extensión. Y como he dicho, pues la esperanza es que los niños han memorizado cómo leer y cómo escribir las palabras de vista. Entonces, ojalá que estén usando esos diccionarios para chequear que sí han deletreado bien las palabras y no solo para copiar. Next, and this is the most complicated but also the most magical piece, we have the SIPPS sound spelling cards. And all students just got the ones from extension. And yeah, that's, that's that. So we'll talk more about how to use this in the next slides. Aquí tenemos las cartas de sonido de letreo de SIPPS. Y pues he puesto para todos las cartas del nivel de extensión. Y en las próximas páginas les voy a enseñar cómo usarlos. So, what's interesting here is you'll notice every single card has a picture, and each picture represents a word or words. So this picture is at the chair, at, So by remembering that this is at and that sound ah, I can know that I spell the sound ah using a single A. Here's a different example. The picture is kick the can. So the sound is k. And there's actually 3 ways to spell the sound k in English. I'll talk more about this a little bit later, but the important thing is kids don't have to know, right? They need to know that they hear the sound k, and they can ask which one should I use? And that's a good time for a teacher or a parent to actually help, right? Because as students are learning, knowing the right sound, finding the correct card, and asking a grown-up which sound should I use in this particular word is actually great. Bueno, entonces, ¿cómo usar las cartas de sonido de letreo de SIPPS? Cada uno tiene un dibujo y este dibujo representa una palabra o unas palabras. Por ejemplo, este es at the chair. At, y el sonido se representa con la letra A, right?
Aquí, eso es un poco más complicado. El dibujo representa las palabras kick the can. Y en inglés hay 3 diferentes modos para escribir el sonido k. Entonces, el trabajo del niño es de saber, tiene el sonido k. Y después preguntarme a mí o a un adulto en la casa, ¿cuál k? Which k? Y nosotros, mientras que el niño está estudiando y practicando el escribir, nosotros vamos a decirle cuál k tienen que usar para representar el sonido k en esta palabra. Next, I want to go over the word and sound cues for every one of the sound spelling cards so that you can be helping your child at home also. Entonces, ahora les voy a enseñar todas las palabras y sonidos asociados con las imágenes. Así que pueden practicar en casa también con sus hijos. At the chair. At, Edge of the chair. Edge, In the chair. In, On the chair. On, Under the chair. Under, Cake, A. Tree, E. High, kite, I. Bone, O. Mule, U. Hoot, oo. Book, Ouch, ow. Noisy toy, oi. Awful, yawn, aw. Hurt bird, Art car, R. Short fork, or. Kick the can, k. Flying fish, f. Jump, j. Nose, Quiet quail, qu. Racing robot, r. Hissing snake, s. This one's tricky. That thing, th. The first is voiced, th. Your tongue is buzzing, and the second is unvoiced. That thing, th. Hush, shh. Choo choo, ch. Wheezing whale. There's no clue here, but it's ng. Singing king, ing. ED is said 3 different ways. That's why there's this 3. Esas letras se pronuncian en 3 maneras diferentes. Entonces hay esos 3. T, d, id. S, z, is. All right, that is all. Hopefully that will help you know a little bit more about how to help your child with SIPPS at home. And I will definitely make some more videos also to show how you can be doing